Implantation of the artificial left heart in a 80-year-old patient who had severe heart failure. This was done at MGMHealthcare. So I'll just briefly tell about the patient. He is nearly 80 years. He'll be celebrating his 80th birthday in the next November. He had diabetes, he had hypertension, and he developed coronary artery disease, we call heart disease. And he had bypass surgery also. After that, he was doing well, but late after 10 years, slowly he started developing heart failure. His ejection fraction, EF, started coming down. So he was put on medical therapy, then he was put on CRTD device, which usually used for the heart failure, just like a pacemaker, which is implanted on the chest wall. But with all these things, his heart failure did not improve. So he was started on medication. Then his kidney function also started deteriorating. His creatinine, that is a parameter of kidney function, started going up. And he had low blood pressure, and he also had lung congestion, so he was getting breathless, and he was not responding to any of the medical therapy. And he was getting admitted to the hospital for various injections in the ICU, slightly becoming better, getting discharged, then again getting admission into the hospital. It happened once, no, he got discharged in the morning, evening again he got admitted. So his heart failure was severe. He was not responding to any of the medical therapy. Next. Now, you all know heart has two pumps, right-sided pump, left-sided pump. And usually, in his case, the right-sided pump was working well, but the left-sided pump was not working well. Usually in severe heart failure, we go for heart transplantation. But here, heart transplantation was not possible because his kidney function was normal. He had liver dysfunction. So he was not a candidate for heart transplant. So what else? You can't see him suffering. So, and his left-sided heart was not pumping well. So we decided to put a small pump into the left heart. Next. So this is the, can you play? So this is the LVAD. There is a small pump attached to the left heart. It pumps the blood into the aorta. So this pump actually can pump up to 10 liters of blood per minute. Usually the cardiac output is around 5 liters. And it should not clot, so we have to use some anticoagulation to prevent any clotting. And it depends upon it. The whole mechanism is magnetically levitated pump, so that the pump is not physically attached to the device. If it is physically attached, it causes damage to the blood cells. And this pump is controlled by a controller, and this cable comes out of the body, and there is a controller which actually controls the speed of the pump. With this, you can increase the speed or reduce the speed, and also you can see the flow. And it comes out of the body, and it is also connected to a battery. So this pumps works on a battery. So you have to charge daily, just like you are charging your cell phone. This has to be charged regularly. Next. Now, initially this LVAD was used as a bridge to transplant. Patients who are in advanced heart failure, who are very sick, they require heart transplant, but while waiting for the heart transplant, their heart function was deteriorating, they were getting sicker. So we usually put this LVAD till they get a heart transplant done. But some patients after the LVAD, they were not suitable candidates for heart transplantation. So they continued the LVAD support, and now it is used as a destination therapy. It is approved by the FDA, so that severe heart failure patient, if they are not candidates for heart transplant,
you can permanently implant this LVAD device and you can discharge them home. So here you can see the lucky gentleman near 80 years. So he's at home. He's carrying this bag. This basically contains the controller and also the battery. And he is doing all kinds of activity. He likes cooking, so he's cooking his own food and he's enjoying his life. He's telling us before the LVAD, I was suffering, I couldn't do anything, and I was in the hospital. Now I can do all kinds of work. Patient is on the way. Probably he will join us in another 5-10 minutes. இதனால் பண்ணிங்கனாக்க இந்த இருதயம் இந்த மாதிரி இரிவர்சிபிளி டேமேஜ் ஆகிடுச்சுனாக்க வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. மருந்து இப்போ டெர்மினல் ஹார்ட் கேர்னு பேர். மருந்து எவ்வளோ தான் மருந்து கொடுத்தாலும் ஹார்ட் பம்பிங் எல்லாமே இந்த கிட்டத்தட்ட 80 வயசு வரைக்கும் அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன் ஆகிட்டு இவர் சொன்ன மாதிரி காத்தால டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு திரும்பி மத்தியானம் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி மூச்சு கூட விட முடியாட்டாக்க அவர் ஆனால் நிலவெல்லாம் நல்லா இருக்குது. அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் எப்படி தான் ட்ரீட் பண்ண முடியாது. டிரான்ஸ்பிளான்ட்ங்கிற இது இந்த வயசில் பண்ணுறது ஆர்கன் கிடைக்காது. இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஹார்ட் பம்ப்ங்கிற டெக்னாலஜி நாங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவிலே 2012 பண்ணினோம், 14 வருஷம் முன்னாடி. ஆனால் இவ்வளோ வயசில் பண்ணுறது ரொம்ப அபூர்வம். உலகத்துலேயே ஒவ்வொரு ஏஜ் 80 பண்ண மாட்டோம். ஆனால் நம்ம வயசானது ஒரு மென்டல் கான்செப்ட். நானும் சின்னவனாக இருக்கச்சு 60 வயசுலேயே எல்லாம் கழகம் அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க. இப்போ 80 வயசில் பிரைம் மினிஸ்டர்லாம் உலகம் சுற்றின்னு இருக்காரு. அதனால் வயசு ஒரு நம்பர். ஆவரேஜ் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது. ரெண்டாவது எல்லாருக்கும் தன்னோட அப்பா அம்மானு வரைச்சு 80 இருந்தானே 85 இருந்தானே இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும். எங்களுக்கும் இந்த 3 தடவை 4 தடவை அட்மிட் ஆனப்புறம் இவருக்கு யூரின் வரல, காலம் நெஞ்சு இருக்குது, நடக்க முடியல, மூச்சு விட முடியல. அவர் சொல்கிறார் எதாவது பண்ணுங்க, இல்லாட்டா என்ன ஏதாவது மருந்து கொடுத்து என்ன இது எடுத்துருங்க. என்னால் இந்த மாதிரி நம்ம கடைசியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பேசிக் ப்ரெஷர்ஸ் இன் லைஃப் ஆர் ட்ரிங்கிங், ப்ரீதிங், அதனால தான் எல்லாத்துலேயும் இம்பார்ட்டன்ட். பாக்கியெல்லாம் லக்ஸுரி. இப்போ மூச்சு கூட விட முடியாட்டா அப்புறம் லைஃப்பில் ஒரு அர்த்தமே இல்லை. ஸோ நாங்கள் பலூன் பம்ப்னு ஒரு பெரிய இது போட்டோம், யூரினாக. அதில் கொஞ்சம் ஸ்டெபிலைஸ் ஆனதை தவிர அதை வச்சு நீங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்ப முடியாது. ஸோ ஃபேமிலியில் பேசி அவங்க ஒத்துட்டாங்க. அதனால் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஹார்ட் இந்த வயசில் நாங்கள் பண்ணதே கிடையாது. அண்ட் லிட்ரேச்சர் சர்ச் பண்ணுறது ChatGPT over the age of 80 hardly few patients have been done. India nobody has done. So இது ரெண்டு விஷயம் இதில். One is that technology today is available to treat anyone. இந்த உலகத்தில் என்ன இருக்குமோ அது இந்தியாவில் பண்ண முடியும். ஆனால் இன்னொரு மோர் கன்சர்னிங் இது, நம்ம இவரோட ஆப்ரேஷன் February மாதத்தில் பண்ணோமா, ஒரு 3-4 மாதம் முன்னாடி. அப்போக்கு இப்போ ரூபாயோட வேல்யூ ரொம்ப டிவேல்யூ ஆகிடுது. ஐ திங்க் rupee has come down in value by 3 or 4 or 5 rupees. இந்த ரேட்டில் போனால் ஒருத்தரால் nobody can afford. And இந்த கருவியெல்லாம் இந்தியாவில் பண்ணுறது கிடையாது. It is an American product. So it highlights also the urgent need that we should make all technology like this should be made available in this country so that ordinary people can select. This amount, this kind of thing, இன்னைக்கு நான் 97 ரூபா, next month it might be 110. Who can afford anything? So to highlight two things. One is while we are progressing, எவ்வளோதான் வயசானாலும் நம்மளால் பண்ண முடியும். ரெண்டாவது we have to become self-sufficient in this. And that was the whole point of highlighting this. Don't we get import duty exemption, sir, for this? Sir, there is a duty in this, but even if you get it, the cost of those devices is very high in dollars now. So, and in the last, if the dollar is depreciated by 5 rupees in 4 months, that itself works to around 10 lakhs increase in the cost. The ordinary people cannot afford this. So, on one hand, petrol prices, device prices is going up. But so urgently we also need to look at device manufacturing in this country, because 90% of medical devices are imported. So that has to be done on an urgent basis for affordable services. So what is the lifespan of this? This can function for 15. The longest surviving LVAD that we have done, he was in Chennai, it's around 14 years. It can last for 15-20 years.
Pump will run for 100 years also. Pump can function Very- forever. It is the patient after So the technology is there, but sir, one of the even the mobile phone எடுத்துங்களேன் நம்ம 2000ல வந்து இன்கமிங்கே 16 ரூபா இருக்கு. இப்போ everyone has a phone. So one thing is to develop a technology, the other is to make it affordable for everyone. And there is a gap of usual 10-15 years in this. How about the maintenance of this device for more? Maintenance no ஒண்ணுமே கிடையாது sir. There is a battery. All of us use a mobile phone, so you need power. So இதெல்லாம் பார்த்தா நம்ம என்ன வியர்ப்பா இருக்குன்னா God or whoever you believe has designed us our own heart generates energy. So we don't have a battery. How is the heart beating? So நம்ம சாப்பிட்ற food and everything becomes converted into energy that the cells can utilize. Here we need a cable which is about the thickness of it. It comes from உள்ளேந்து வெளியில வரும். It's attached to a couple of batteries. And nightல தூங்கறச்சே you have to connect it to the mains, so it gets charged. And so the daytime கிட்டத்தட்ட 18 hours or 19 hours you can have roaming mother without any charge. You can, and most people are able to get back to work. அவங்க drive பண்ண முடியும், they can fly, they can get back to business, they can pretty much become a normal life. So how can we இன்னொன்று follow? என்னன்னா பிளட் கிளாட் ஆகக்கூடாது. ஸோ அதனால நம்ம பிளட் தின்னர் Only one drug is required. Unlike a transplant, where rejection ஆகாம இருக்கிறதுக்கு நிறைய மருந்து தேவைப்படும். இங்கே just a blood thinner is required. How can we measure the blood flow? அதில் blood flow again. Blood flow is measured on the basis of the revolutions per minute and the current usage. The current generated is displayed on the monitor, and the current is proportional to the flow. So you don't have an actual flow sensor in these devices because that cannot function for 15 years. But the display of the flow is very accurate. இங்கே ஒரு கேபிள் வெளியே வருது, ஒரு சிஸ்டம் கண்ட்ரோலர் இருக்கு. அதில் நீங்கள் ஃப்ளோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா ஃப்ளோ மெஷர் கூட பண்ணலாம். இது அது பேஷண்ட்டே செல்ஃப் மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம். ஆமாம், பேஷண்ட் கிட்டவே இங்கே இது கேபிள் வெளியே வருது, இட் வில் கம் அவுட். இங்கே இது கண்ட்ரோலர் இருக்குது, இங்கே ஃப்ளோ எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்கிறது. அப்புறம் சப்போஸ் இன்க்ரீஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுன்னா யூ கேன் ஃப்ரம் அவுட் சைட். அதை இன்க்ரீஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறது வந்து ஆன் த அட்வைஸ் ஆஃப் No, patients cannot control we can do it, so they have to come to the hospital. But in the newer versions we are developing, we are able to do it remotely. But patients cannot touch it, otherwise it becomes mischievous. டாக்டர் ஒரு சார்ஜ் பண்ண எவ்வளோ டியூரேஷன் அந்த சார்ஜ்? Sir, with 2 batteries you can go up depending upon the flow and the current usage. It can be anywhere from 12 to 18 hours. If they are not charged means what will happen? Sir, if the power dries out, the pump will stop, they will die. So sometimes accidents can happen. People have traveled to another city, they have had a fight with their wife, they forget to take a battery. So you have to be careful with devices. And that's true for even medicines. If you are on life-saving medicines, it becomes a problem. how frequently needs to be changed this batteries? Batteries typically last for 3-4 years. But now the battery, see, one of the big recent advances, in my opinion, is the increasing popularity of electric vehicles. As a consequence, the battery technology has increased. So the lives of batteries increasing. In fact, people are even looking at nuclear-powered batteries. In fact, what we are working on is can we charge these devices like on a mobile phone? Now you don't need a charger. You can charge it through a contact. So the technology people are working on is whether you can charge these pumps through the skin, so that you don't need a battery. In fact, one of the ideas is like Wi-Fi can be in a room. You can be in a room where you can actually charge through the skin devices inside. A lot of implantable devices like pacemaker, everything needs a battery. So the technology is moving towards charging devices inside the heart through the skin without the need for a cable. Because if you have a cable coming from inside, other than our Chennai ஒரே hot weather வேறு, இப்போ 43 degree centigrade. அந்த வெளிநாட்டிலலாம் ஒரே கோல்டு அங்கே. ஸோ அவங்க மாதத்துக்கு 2 நாள் குளிச்சா போதும்.
இங்கே டெய்லியும் நம்ம 4 தடவை குளிச்சானோ இல்லாட்டா இங்கே இருக்கிறது கஷ்டம். So every time you take a shower, you have to cover that with polythene. You have to make sure that water doesn't enter. So the risk of the infection around the driveline is higher. So the big breakthrough is to be able to charge the power through the skin without a driveline. So You always have to carry the battery on a shoulder. The weight is not much; it's less than 1 kilogram. But the two things they cannot do: they cannot jump into swimming pool and take a shower. So again, what I said, the greatest pleasures in life are simple pleasures. ஒரு தாகம் அடிக்கச்சு தண்ணி குடிக்கிறது, மூச்சு விடுறது, or when it's hot, just get under ஒரு கிணத்துல போய் தண்ணி கொண்டாக்க, that is we take it for granted. But we ask these people, what everyone says, I just want to get into a cold shower and shower without having to bother about covering up these wounds. So, It is a big problem. The device costs roughly around $70,000 to $80,000. It's a lot of money. So it is, even 10 years ago, the dollar was higher. That time it was around 40-45 lakhs. Now it is beyond. So one of the reasons we are also developing an implantable pump. Hopefully it should be available for use within the next 1 year. So that makes it affordable for our own people.